বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা যে সাবজেক্টের সাজেশন নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস অফ নার্সিং। আপনারা জানেন আজকে যেই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অর্থাৎ মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি সাবজেক্টটি, এই সাবজেক্টটিতে আমি মোট ২৭টি কোশ্চেন সাজেশনে দিয়েছিলাম, তার থেকে ২৫টি কোশ্চেন পরীক্ষায় আসছে। আমরা আশাবাদী এই সাবজেক্টেও আপনাদের অনেকগুলো কোশ্চেনই কমন আসবে। আমরা আশাবাদী যে 20 থেকে 25টা এরকম কোশ্চেন আসবে। আজকে আমরা মোট 30টা কোশ্চেন সাজেশন আকারে দেব। কোশ্চেন নাম্বার 1, define nurse and nursing, write down the qualities of a nurse. Question number 1, define nurse and nursing, write down the qualities of a nurse. Good qualities of a nurse. Define code of ethics, write down the unique function of a nurse. Define code of ethics, write down the unique function of a nurse. Write down the BNMC code of ethics. Write down the BNMC code of ethics. Write down the rule and responsibility of a nurse. Write down the rule and responsibility of a nurse. Question number 5, write down the founder of nursing. Why Florence Nightingale called Lady with the Lamp. Question number 6, define communication. Write down the types of communication, importance of communication. Define communication, write down the types of communication and importance of communication. Question number 7, write down the elements of communication, mention the barrier of communication and how will you overcome. Question number 8, define interpersonal communication. Write down the characteristics of interpersonal communication. Define interpersonal communication. Write down the characteristics of interpersonal communication. Question number 9, define therapeutic communication. Write down the purpose and key techniques of its or therapeutic communication. Question number 10, what is isolation? Write down the types and purpose of isolation. Question number 10, what is isolation? Write down the types and purpose of isolation. Question number 11, define first aid. Write down the purpose of first aid. Question number 11, define first aid. Write down the purpose of first aid. Question number 12, what is wound? Write down the types and purpose of wound care. Question number 12, what is wound? Write down the types and purpose of wound care. Question number 13, define bandaging. Write down the types. Write down the principle of bandaging. Question number 13, define bandaging. Write down the principle of bandaging. Question number 14, define drug administration. Write down the way of drug administration. Define drug administration, way of drug administration. Question number 15, write down the advantage and disadvantage of IV route and IM route. Write down the advantage and disadvantage of IV route and IM routes. What is bandaging? What is hand washing? Question number 16, what is hand washing? Write down the step of hand washing. Question number 17, write down the purpose and indication of hand washing. Write down the purpose and indication of hand washing. Question number 18, what is bed sore? Write down the purpose and causes of bed sore. What is bed sore? Write down the purpose and causes of bed sore. Question number 19, define mouth care. Write down the purpose of mouth care. Define mouth care. Write down the purpose of mouth care. Question number 20,
Write down the indication of mouth care. Write down the indication of mouth care. Question number 21. Write down the define catheterization, purpose and procedure of catheterization. Define catheterization, purpose and procedure of catheterization. Question number 22. Define shock. Write down the types of shock. Define shock. Write down the types of shock. Question number 23. What is unconscious? Write down the causes of unconscious. What is unconscious? Write down the causes of unconsciousness. Question number 24. Define fracture. Write down the types and management of fracture. Define fracture. Write down the types and management of fracture. এই কোশ্চেনের মধ্যে সাইন সিমটম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সাইন সিমটম ইনভেস্টিগেশন এগুলো অবশ্যই লিখতে হবে। Question number 25. Define burn. Write down the types of burn, management and complication of burn. Define burn, types of burn, management and complication of burn. Question number 26. Define nursing process, types or step of nursing process. Question number 27. Define health and environment. Write down the factor influencing health. Define health and environment. Write down the factor influencing health. Question number 29. What is sterilization? Write down the methods of sterilization. What is sterilization? Write down the methods of sterilization. Question number 29. What is basic need? Describe the categories of Maslow's needs. Question number 30. Write down the advantage and disadvantage of autoclave or short note of autoclave. প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনাদের প্রতি দুই একটি কথা বলতে চাচ্ছি। এক নম্বর যে কথাটা সেটা হলো যে পরীক্ষার হলে যেসব বিষয় অনুষ্ঠিত হয় তার কার্যকলাপ অথবা আপনাদের অ্যাটিটিউড দেখলে মনে হয় যে আপনারা পড়াশোনায় অনেকটা উদাসীন। অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলো সহজ, আমরা মনে করি যে পরীক্ষার আগে এক রাত্র অথবা পরীক্ষার আগে ২-১ দিন পড়লেই পড়াশোনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিষয়বস্তু এমন নয় যে শুধু একটা সাজেশনের উপর ভিত্তি করে ৩০টা বা ৪০টা প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আপনি পড়াশোনা করবেন। এটা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের এই করোনাকালীন সময়ের কারণে আমরা আপনাদেরকে একটু সহযোগিতা করতেছি। আশা করব সবাই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা জানেন আমার পাবলিকেশন আছে, অবশ্যই আমার বই কেনার চেষ্টা করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।